Let me open the notes. So in TrueClient, we saw how to record an application, right? And how to place the transactions, and how to do the page validation, and how to do the parameterization, right? And then we saw about right click options, all right click options, and then object ID methods. One is automatic, XPath, JavaScript, descriptors, and end events. What are the different end events are there? Those part we saw, and we executed the script in two modes. One is load mode, another one is develop mode. So first one is develop mode. So develop mode, we have to run that script, and in load mode also you have to run the script to make sure that the script will be running in both the modes, develop mode as well as load mode, right? And I'm sorry. And the final one is in TrueClient protocol. There is a flexibility to convert your TrueClient script into web protocol script. Recording. Okay. Okay. So there is a flexibility to convert your TrueClient script into web protocol script. Conversion చేయొచ్చు. TrueClient script ని web protocol script లోకి conversion చేయొచ్చు. How? Now if you see here, there is an option called convert script to web HTTP HTML protocol. On the option, right? Now let's see that part. So when I click on convert to web HTTP HTML protocol, where it will ask the name of the script. So let's take I'm just giving the name, sample example, script conversion. Okay, just for example. And if you see you can able to see the recording options also by clicking on the options, right? Where you can able to see the web protocol recording options, correct? And now scripting and protocol, code generation, configuration, rules, advanced, okay, mapping and filtering, chain configuration, code generation. Click on OK. Now click on convert. Okay, now let's see what happens. It's not converting. Okay, let me cancel this. Okay, let me select TrueClient browser,
convert. Let's check whether this works or not. Secure connection. Sir, run చేశారన్నా? No, not required. Server is only for Web2's application. మిగతా applications కి server run చేయాల్సిన పని లేదు. Okay, keep in mind. Okay, no problem. We'll check. Somehow conversion is not happening. Okay, generally it will work, showing us cannot reach this page. Okay, we can try different script. Okay, no problems. Okay, so we can try different script. We can record and we can see that. Okay, so let's quickly walk through the script development. So then we can close the TrueClient protocol script. So this is a quickly walkthrough of script. So this is the first step, and navigate URL and click on enter the store link, sign in link, right? Next, so click on docs link, then click on product, then click add to cart. Next, update the cart by changing the quantity, right? And once we updated the cart, I'm sorry. Once updated the cart, click on proceed to checkout, then click on continue, then click on confirm, then click on sign out, and we place the think time also. So think time is nothing but here wait time, and here you can able to see various options: verify PDF content, wait for object, generic object action, generic browser action, generic API action, call function, and flow controls, for loop, if block, if verify, if exit, if browser, break, continue. So these are, I can say, miscellaneous also. Okay, these are the various options are there. So that depends upon our requirement. We can use the various options. Okay, all right. So you can just verify once again on the steps what are the various options are there. All right. And you can able to see here action and up down user init, and you can record those part also. And if you see here manage actions, so if you click on manage actions, where you can add multiple actions also. So during the recording you can add multiple actions and you can record the script also. Okay, so like this, you can develop the TrueClient protocol script. Okay, and you can replay the script in load mode to make sure your script is working in both the modes, develop mode as well as load mode. Okay,
sorry. Okay, now if you see, script passed successfully. All right, so like this, you can develop TrueClient script. So let's note down the last concept called, okay, script conversion. Okay, so script conversion. Okay, so you can convert TrueClient script into web, HTTP, HTML. You can convert TrueClient script into web protocol script. Sorry, Ashok, you are saying something? No, still lot more there. Gachala undi. Okay, so that's about the TrueClient protocol script. And next protocol, so మనం ఒక సింగిల్ ప్రోటోకాల్ చెప్పుంటే ఇయర్కి లోడ్ రన్నర్ కంప్లీట్ అయ్యండి. అది మనం మల్టిపుల్ ప్రోటోకాల్స్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఓకే, దానికోసమనే స్క్రిప్టింగ్కే మనకి ఎంత టైం పడుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్ కాల్డ్ web services. Next protocol called web services. Okay, now what do you mean by web services? ఏంటి వెబ్ సర్వీసెస్ ప్రోటోకాల్? ఎందుకు వెబ్ సర్వీసెస్ మనం టెస్ట్ చేస్తాము? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ టెస్టింగ్ వెబ్ సర్వీసెస్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ వెబ్ సర్వీసెస్ టెస్టింగ్? ఓకే, నా నాకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీకు. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. నా సో యూ వెంట్ టు one hotel. Okay, so what you used to do once you reached hotel? I will get menu card. Once you got menu card, then after I will order to the server. By whom you can give the order? Server. Okay, you give an order to servant, right? Maybe let's take server. Then what server will do? ఆర్డర్ తీసుకున్న తర్వాత థింగ్స్ అని వాళ్ళు చేయించి కిచెన్ లోకి పంపిస్తాడు ఆర్డర్. ఓకే, సూపర్. కిచెన్ నుంచి తీసుకుని మళ్ళీ మన టేబుల్ దగ్గరికి. ఓకే, కిచెన్ ఎవరు? క్లయింట్ అనుకున్నా. ఓకే, తనా చెఫ్ ఏం చేస్తాడు? ఏంటి దాని మీనింగ్? ఎగ్జాక్ట్లీ. సర్వర్ ఏం చేస్తాడు?
Now, what is the relation between, I can say, what is the duty of server? Intermediate. Exactly. Server is intermediate. I can say mediator. I can say communicator between two systems. Antena? Are you directly talking with Chef? Chef is directly talking with you? No, right? మాట్లాడుతున్నారా డైరెక్ట్గా? నువ్వు చెఫ్తో డైరెక్ట్ మాట్లాడుతున్నావా? చెఫ్ నీతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడుతున్నాడా? No. So the server, the mediator or the communicator between two systems. So you are the one system, you are directly talking with the second system. Second system is talking with third system. Third system will respond back to second system. Second system will respond back to first system. Now the second system called as communicator or mediator between two systems. This communicator is nothing but web services. The communicator is nothing but web services. Okay, now let's take another example. So everyone familiar kada? Bus I can say bus book చేయడమో లేదా ట్రైన్ బుక్ చేయడమో everyone knows, right? ఏం చేస్తారు రెడ్ బస్సు? రెడ్ బస్సులో ఏం చేస్తావు? లాగిన్ చేసి టూ ఫ్రమ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళాలి. Okay, two from, okay, super. No, two from, say let's take okay. Set చేసావు. What happens next? నెక్స్ట్ డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, డేట్ సెలెక్ట్ చేసావు, అరైవల్ డేట్, డిపార్చర్ డేట్ సెలెక్ట్ చేసావు, సెట్ చేసావు. నెక్స్ట్ సెర్చ్ చేస్తావా డేట్లో ఏ బస్సులు ఓకే, ఏం జరుగుతుంది సెట్ చేసినప్పుడు? అప్పుడు ఈ లిస్ట్ చూపించండి. ఏ లిస్టు? కరెక్టా? మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఆ బస్ బుక్ చేసుకొని పేమెంట్ చేయాలి. ఓకే, మన డీటెయిల్స్. ఓకే, సూపర్. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఆరెంజ్ ట్రావెల్స్, నేషనల్ ట్రావెల్స్. నెక్స్ట్ దివాకర్ ఇప్పుడు ఉన్నాయా? ఎత్తేసారా? ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ఎస్ ట్రావెల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. ఎగ్జాంపుల్, నాకు 4 బస్సెస్ డిస్ప్లే అనుకుందాం, అంతేనా? నా నేను ఇప్పుడు నేషనల్ ట్రావెల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. నా దీనికన్నా మునుపు ఎక్కడికే చూద్దాం. Now Redbus, how Redbus knows
how many buses are available from Bangalore to Hyderabad? ఓకే, మీరు చెప్పండి సార్. రెడ్ బస్ డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేస్తాడు, ఈ బస్సెస్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయంటారు. ఓకే, సూపర్. నా నేను ఇప్పుడు నేషనల్ ట్రావెల్స్ బస్ని సెలెక్ట్ చేశాను. హౌ రెడ్ బస్ నోస్ హౌ మెనీ టికెట్స్ ఆర్ బుక్డ్, హౌ మెనీ సీట్స్ ఆర్ booked, how many seats are vacant. రెడ్ బస్ చోడుకి నేషనల్ ట్రావెల్స్ యొక్క బస్సులో ఎలా తెలుస్తుంది ఎన్ని టికెట్స్ బుక్ అయ్యాయి, ఎన్ని టికెట్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి? ఎలా తెలుస్తుంది రెడ్ బస్ చోటుకి? ఎందుకంటే రెడ్ బస్ ఈస్ డిఫరెంట్ కంపెనీ. ఐ కెన్ సే లెట్స్ టేక్, ఇఫ్ యూ టాక్ ద కంపెనీ, రెడ్ బస్ అనేది డిఫరెంట్ కంపెనీ, అంతేనా? నేషనల్ ట్రావెల్స్ అనేవాడు డిఫరెంట్, కరెక్ట్? దెన్ హౌ రెడ్ బస్ నోస్ హౌ మెనీ టికెట్స్ ఆర్ అవైలబుల్, హౌ మెనీ టికెట్స్ ఆర్ బుక్డ్ ఆఫ్ నేషనల్ ట్రావెల్స్ బస్? The similar concept, it works the communication between Red Bus as well as National Travels. Between, I can say, the mediator, where the web services invoke the call, I can say. అంటే ఏం జరుగుతుందంటే, ఎప్పుడైతే రెడ్ బస్లో మనం బస్సెస్ సెట్ చేస్తామో, ఎప్పుడైతే మనం నేషనల్ ట్రావెల్ బస్ని సెలెక్ట్ చేస్తామో, సో రెడ్ బస్ అప్లికేషన్ డైరెక్ట్గా నేషనల్ ట్రావెల్స్ యొక్క డేటాబేస్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వదు. ఓకే, సో అంటే నేషనల్ ట్రావెల్స్ వాళ్ళు కూడా డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేయాలి, రైట్? ఎందుకు అంటే దే హ్యావ్ టు నో, రైట్, హౌ మెనీ, ఎన్ని టికెట్స్ బుక్ అయ్యాయి, ఏ టికెట్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయి అనేది ఎలా నేషనల్ ట్రావెల్స్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసుకుంటారు. మనం ఎక్కడి నుంచి బుక్ చేసుకుంటున్నాం? రెడ్ బస్ నుంచి టికెట్ బుక్ చేస్తున్నాం. బట్ అల్టిమేట్లీ నేషనల్ ట్రావెల్ లోడ్కే కదా మనీ వెళ్ళాలి. ఎందుకు? నేషనల్ ట్రావెల్ లోడ్ బస్సు, కరెక్ట్? అంతేనా ఎవ్రీవన్? హలో, అల్టిమేట్లీ మనీ ఎవరికి వెళ్ళాలి? నేషనల్ ట్రావెల్స్ లోడ్కి వెళ్ళాలి, రెడ్ బస్ లోడ్కి కాదు కదా. బట్ మనం రెడ్ బస్సులో బుక్ చేసుకుంటున్నాం, మన పేమెంట్ రెడ్ బస్ లోడ్కి చేస్తున్నాం. దెన్ హౌ నేషనల్ ట్రావెల్స్ నోస్ హౌ మెనీ టికెట్స్ ఆర్ బుక్డ్ త్రూ రెడ్ బస్? తెలియాలి కదా నేషనల్ ట్రావెల్స్ తోటికి. ఒక రెడ్ బస్ నుంచి ఇన్ని టికెట్స్ బుక్ అయ్యాయి అని హౌ నేషనల్ ట్రావెల్స్ knows how many tickets are booked from Red Bus app. అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, సో వేర్ రెడ్ బస్ send request through web services, so web services will interact with National Travels, then National Travel will give the status, how many tickets are available, how many tickets are booked. Then web services will communicate same thing to Red Bus. Not only National Travels, all the buses. Okay, ఎందుకు అంటే, కెన్ యూ థింక్ నేషనల్ ట్రావెల్స్ ఓడు డేటాబేస్ మెయింటైన్ చేస్తాడు కదా, అంటే ఇన్ని బస్సెస్ ఉన్నాయి, ఇన్ని టికెట్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని బుక్ అయ్యే పర్ డే, ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది అనేది మెయింటైన్ చేయాలంటే డేటాబేస్ కావాలి కదా. కెన్ యూ థింక్ విల్ ద నేషనల్ ట్రావెల్ టీమ్ విల్ ప్రొవైడ్ డైరెక్ట్ DB యాక్సెస్ టు రెడ్ బస్? నేషనల్ ట్రావెల్స్ డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ డేటాబేస్ కి యాక్సెస్ ఇస్తాడా? ఐ కెన్ సే రెడ్ బస్ కి.
ఇవ్వరు. ఎందుకు అంటే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సెట్ ఆఫ్ డేటాబేస్. నేను ఎందుకు నా ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు పాస్ చేయాలి? నా డేటా మొత్తం ఎందుకు నీకు ఇవ్వాలి? నాట్ రిక్వైర్డ్, రైట్? సో అందుకే ఏ మీడియేటర్ ఐ కెన్ సే, నేను ఎప్పుడైతే అంటే రెడ్ బస్ ఎప్పుడైతే రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తాడో నాకు నీ డేటాబేస్ అంటే నీ బస్సులో ఎన్ని టికెట్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి, ఎన్ని టికెట్స్ బుక్ అయ్యాయో ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు ఇవ్వు అని ఎవరితో కాంటాక్ట్ అవుతాడో? ఫస్ట్ వెబ్ సర్వీసెస్తో కాంటాక్ట్ అవుతాడు. వెబ్ సర్వీసెస్ కాంటాక్ట్ విత్ నేషనల్ ట్రావెల్స్. సో నేషనల్ ట్రావెల్స్ మళ్ళీ రెస్పాండ్ బ్యాక్ డైరెక్ట్ రెడ్ బస్కి రెస్పాండ్ అవ్వదు. త్రూ వెబ్ సర్వీసెస్ ద్వారా రెడ్ బస్ని కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. సో దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ద వెబ్ సర్వీస్. ఐ కెన్ సే ఇట్స్ కమ్యూనికేటర్ బిట్వీన్ client and server. Web services is nothing but the communicator between client and server. ఇప్పుడు client ఎవరు? ఇక్కడ client ఎవరు? నేషనల్ ట్రావెల్స్. నేషనల్ ట్రావెల్స్ కాదు, రెడ్ బస్. సర్వర్ ఎవరు? నేషనల్ ట్రావెల్స్. నువ్వు క్లయింట్ అంతేనా? యూ ఈజ్ ద క్లయింట్, చెఫ్ ఈజ్ ద సర్వర్. నువ్వేం చేస్తున్నావు? నేను క్లయింట్ని, నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా సర్వర్ని, అరే నేను ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చాను, ఆర్డర్ ప్రిపేర్ చేసి నాకు ఇవ్వు అని. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నాను? రెడ్ బస్ వాడు, అరే నేను ఒక నేషనల్ ట్రావెల్స్ని ఒక బస్సుని సెలెక్ట్ చేశాను, సరే I need the information of that particular bus, how many tickets are available, how many tickets are booked. Appudu red bus is the client, national travels is the server. Clear? Any confusion? No. Right. Now let's see the reality ante real concept చూద్దాం. So let's see the statement of web services. Aslant web services అంటే జస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. వెబ్ సర్వీసెస్ లేదా? ఓకే, 3 స్కూల్స్ అవసరం లేదు. లెట్స్ టేక్ ఏ శాంపిల్ వన్. I want the specific meaning. I don't want this all blah blah stories. Okay, now let's see the statement. Different books and different organizations provide different definitions on the web services. Some of them are listed here. Now let's take a sample. Web services is any piece of software that make itself available over the internet and use Okay, all right.
Now, let's see the example on the different definitions on the web services. Okay, so web service is any piece of software that makes itself available over the internet. This is the blah blah story. So, uses a standardized XML messaging system. XML is used to encode all the communications through the web service. For example, a client invokes web services by sending an XML message, then wait to corresponding XML response. As all communication in XML, web services are not tied to any one operating system or any programming language. Java can talk with Perl, Windows application can talk with Unix application. Now let's see that architecture, I can say. Now if you see the here also another good statement. So web services are XML based information exchange systems that uses the internet for direct application to application interaction. These systems can include programs, object, messages or documents. Okay, no problems. Now let's see what are the components in web services. So these are the various components are there in web services. Now let's take web services components. So what are the various components are there? The basic web services platform is XML plus HTTP. All the standard web services works using the following components called SOAP, UDDI and WSDL. SOAP is nothing but simple object access protocol, universal description, discovery and integration, web service description, language. So these are the main three components of the web services. Now let's see how the web services works. If you see how the web service works, the web service enables communication among various applications by using open standards such as HTML, XML, WSDL and SOAP. A web services takes help of XML to tag the data, SOAP to transfer the message, WSDL describe the availability of the service. Right? Now this is the important step. How the web services will works. Web services enables communication among various applications by using open standard such as HTML, XML, WSDL and SOAP. A web services let's remove, I can say a web services take help of XML to tag the data, SOAP to transfer the message and WSDL to describe the availability of the service. Okay, alright. Now let's see the architecture, how the web services will work. Architecture is there, right? Yeah. It's not that. Okay, no problems. I will get that. The architecture, how the web services will work. Similarly, what we did here is right like this. Okay, not only national travels, web services has to talk among all the, I can say, all the
ట్రావెల్స్ రైట్, అన్నిటితో మాట్లాడాలి కదా, నాట్ ఓన్లీ నేషనల్ ట్రావెల్స్. నేను నేషనల్ ట్రావెల్స్ సెలెక్ట్ చేసి, వాట్ అబౌట్ ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ ఆరెంజ్ ట్రావెల్స్? ఆరెంజ్ ట్రావెల్స్ కూడా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి కదా వెబ్ సర్వీసెస్. Which means, can I say 4 different systems? The web services will talk with 4 different systems, right? It may be, first system may be developed in Java platform. Second system, Orange application developed maybe in PHP. Third system may be developed using .NET technology. Fourth system may be used to develop Oracle platform. Ante, irrespective of technology or platform, the web services will communicate to the target system. So I can say communicate to the server. So that here it shows the statement. Now if you see, is that here if you see, this explains the our actual statement. So it Java can talk with Perl, Windows application will talk with Unix applications using the web services. అంటే 2 different systems ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతాయి అంటే using the web services. Okay, now another most important, everyone in your life, I can say in your most of the times on daily basis, everyone uses the net banking, right? Net banking mandatory nowadays, right? Most of the people they used to use, correct? Now if you take net banking, you used to add the own accounts. I can say own means same accounts, same bank account, or different bank accounts used to add it, right? So when you add the different bank account, before I can say before entering your I can say your friend, let's take your friend account. So you are having HDFC account, so your friend having ICICI account. You want to add your friend account in the net banking to transfer the money, correct? Now what is to do to add the account? What is to do to add the account? ఏం చేస్తారు ఒక అకౌంట్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే? బెనిఫిషియరీ యాడ్ చేసుకుందాం. బెనిఫిషియరీ యాడ్ చేస్తాం. బెనిఫిషియరీ యాడ్ చేసేటప్పుడు బెనిఫిషియరీ నేమ్, బెనిఫిషియరీ అకౌంట్ నంబరు, కన్ఫర్మ్ అకౌంట్ నంబరు ఇస్తాం కదా. తర్వాత ఏం ఇస్తాం? అమౌంట్ బెనిఫిషియరీ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఇస్తాం. అకౌంట్ యాడ్ చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు. బెనిఫిషియరీ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ కదా. Now how HDFC knows your friend ICICI IFSC code? I can say the branch details. Whenever I search IFSC code, it will give that respective branch details. Antena? Everyone? నేను ఎప్పుడైతే ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఇచ్చి అక్కడ సెర్చ్ చేస్తానో, ఇట్ డిస్ప్లేస్ ద బ్యాంక్ డీటెయిల్స్. I can say where that bank located, that with the details. Now tell me how HDFC knows the ICICI bank branch details using IFSC code only, right?
services. Then how IFSC codes are developed. IFSC codes develop చేస్తున్నారు కదా, కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి కదా. సో దోస్ కాల్డ్ యాజ్, ఐ కెన్ సే మనం జనరల్గా అయితే ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ అంటాం. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రియాలిటీలో వస్తే షిఫ్ట్ కోడ్స్ అంటారు. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ example. I'm just searching which platform IFSC code developed. Okay, no problem. Now see, getting IFSC codes through web services. Now let's see the sample example. So he given, hey DRL, I'm working on an application which there is a page where the user select bank name and branch name, and the IFSC code has to populate the label with option to user to select it. Now I have searched for Reserve Bank of India web services so that I can send the required information and get bank desired info. But sadly, there is none I could find out. So, what answer they given? This is the web service implemented in WCF, which will give us information about IFSC codes of banks in India. Now, are you clear? So, how the banks will works? I can say how the banks will communicate each other using web services. Even a confusion in there? Now, why we have to test web services? Enduku test cheyali? ఇప్పటివరకు మనం బాగానే నేర్చుకున్నాం అంటే ఏంటి వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి అని నేర్చుకున్నాం. అసలు ఎందుకు వెబ్ సర్వీసెస్ ని పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయాలి? So if you are not doing performance testing of web services, we don't know how the web service ante communicator kada, I can say interface or maybe mediator, or I can say integration. Let's take same bank only. When I click on search by using IFSC code, when I click on search bank, it is taking 1 minute to display the
bank details. What about if 1000, so in daily basis, if you take daily basis, n number of people, say if you take our India only, where 130 crore people, in out of 130, at least, let's take at least an average 10 crore people every day they used to do the transactions, right? They say 90% people, they say 10% people. At least 10% people, I'm sorry. At least 10% people they used to do a daily transactions. Definitely చేస్తారు కదా. సో 10,000 people transaction చేస్తున్నప్పుడు ultimately it has to handle that much user load, right? Either it may be HDFC Bank, either it may be ICICI, it may be different banks. They take different banks. Let's distribute the 10 crore people into equally to all the banks. But majority banks, I can say SBI or ICICI or HDFC, these are the major banks where most of the transactions will happen most of the times. Then if the interface is not working, I can say the integration or the web services is not properly working to talk each other, I can say client and server, ultimately they may lose lakhs business, right? So that is the reason. So the HP company, they developed a protocol called web services protocol in order to test purely web services, requests. Always the web services response times are in milliseconds. Say if I want to test one web services call, the web service call will respond within fraction of seconds. That should be, that much performance will be there. I can say it will communicate very fastly within fraction of seconds. Okay, now how I can get the web services data? సో వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ అంటే నాకు URL ఇస్తారు, యూజ్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తారు, నేను బిజినెస్ ఫ్లోని రికార్డ్ చేస్తాను. వాట్ అబౌట్ వెబ్ సర్వీసెస్? ఎస్, సో ద క్లయింట్ విల్ ప్రొవైడ్ WSDL files, I can say the web services files, in order to test it. Okay, now let's take a sample example of, మనం ఇప్పుడు బ్యాంక్ కోడ్స్ అన్నాం కదా, మనం అంటే బ్యాంక్ కోడ్స్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే నేను I can say IFSC కోడ్ ఇస్తే it is to retrieve the bank details kada. Now let's take a sample example of the same thing, not our Indian banks, let's take different banks. So BLZ this is the service. Okay, this is the service where you can see here get bank parameter, get bank response, get BLZ service point type, get bank type. I'm sorry. If you see, it's related to banking WSDL file only, right? Get bank, right? Now if you see the code, this is the code to retrieve the bank details. If you give the WSDL file, if you give the IFSC code, you will get the bank details. Here,
So let's take this is the URL they will provide to you to test the web services, where the URL contains, I can say, ends with $WSDL. WSDL. Okay. Now, so assume that client given this is the URL, then how you can record that URL in load runner using web service protocol. Okay. Now, when comes into the load runner, you can use direct web services protocol or web protocol to test the web services. రెండింటిని వాడచ్చు. వెబ్ ప్రోటోకాల్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ వెబ్ సర్వీసెస్ ప్రోటోకాల్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బోత్ విల్ వర్క్స్. ఎలా చూద్దాం. నౌ let's go to file, new script and solution. Now I'm going to select web services protocol. Okay, now A05 bank code. Now click on create. Now in pure web services protocol there is no concept of recording the application. Why? Because it's WSDL files. It's a single URL. So for that, so there is an option called SOA tools. Only for web services this option will be available. Which one? SOA tools. Sorry. SOA tools. Okay. So for web protocol you won't see the SOA tools. Now when you click on SOA tools, you can see there are various options. See, WSDL reference analyzer, security scenario editor, manage services, add service call, SOA settings, import SOAP. Right? Now click on manage services. Now you have to import your WSDL file into manage service. Now click on import. Now here you have to paste this URL. Is this URL. Now click on import. Import అయిందా? యాడ్ అయిందా BLZ service అనే WSDL file? Now you can see that description, operations and connection settings, UDDI data, protocol and security. Now what are the operations? Get bank. Now click on apply, click on okay. Now ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, SOA tools లో మేనేజ్ సర్వీస్ లో నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, నా WSDL ఫైల్ ని ఇంపోర్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, వన్స్ యూ ఇంపోర్టెడ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు add that imported service call to in the, I can say you have to add, I can say you have import that are imported services to add service call in the action part. Now just keep the cursor inside the action, then go to SOA tools, add service call. Now if you see add service call, where you can see the service BLZ service operation get bank. Now if you see here input argument, where I have to give the BLZ code, IFSC code.
I give the IFSC code. So when I replay my script based on the IFSC code, it will retrieve the bank details. అంతేనా? నేను డిఫరెంట్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ బ్రాంచెస్ డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే అవుతుందా? ఎవరీవన్? కరెక్ట్? Now let's take a sample bank codes. Okay, so let's take BLZ codes. BLZ codes are nothing but it's IFSC codes. Okay, now let's see a sample codes. Now ఇక్కడ various codes ఉన్నాయి కదా? Now let's take 7th region. Okay, now ఏదో ఒక రీజియన్ తీసుకుందాం. Let's take region 7 or 8 or 5. Let's take 5. Now if you see here వేరియస్ బిఎల్జెడ్ కోడ్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ? రైట్. నేను ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేస్తాం అంటే బిఎల్జెడ్ సర్వీస్ చేసామంటే నాకు బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా? ఏ బ్యాంక్ నేము, ఏ స్ట్రీట్ లో ఉంది, ఏంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా? సో దిస్ ఈస్ మై BLZ code. I can say this is my IFSC code. When I search with this IFSC code, you will get the bank details. అదేనా మన యాక్టివిటీ. ఎప్పుడు మనం అకౌంట్ యాడ్ చేసేటప్పుడు who is to search with IFSC code where it will display the bank details. అంతేనా? So the same concept. Now let's come here. Now add this. Now click on OK where it generates the web service call and మనం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇచ్చామో ఆర్గ్యుమెంట్ ఇక్కడ ఉందా? రైట్. సో ఇలా యూ కెన్ బిల్డ్ ద వెబ్ సర్వీసెస్ కాల్. నౌ జస్ట్ ఇది రన్ చేద్దాం. రన్ చేసే మునుపు లెట్స్ ఎనేబుల్ ద డీటెయిల్ లెవెల్ లాగ్ని ఎనేబుల్ చేస్తేనే అప్పుడు మనకు ప్రాపర్ రెస్పాన్స్, ఇన్ డీటెయిల్ రెస్పాన్స్ తెలుస్తుంది ఏంటి ఏమొచ్చిందనేది. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. నౌ లెట్స్ రీప్లే ద స్క్రిప్ట్. చూద్దాం మనకు ఆ బ్యాంక్ కోడ్ వస్తుందా, ఆ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ వస్తుందా లేదనేది. స్క్రిప్ట్ పాస్ అయింది, బట్ లెట్స్ సీ ద రెస్పాన్స్. Okay, now let me take this response. Control C. Let me open another notepad. నా మీరు చూసారంటే సేమ్ డేటా ఉందా? ఏదైనా మనకు రెస్పాన్స్ వచ్చింది?
స్ట్రీట్ కోడ్ అవన్నీ వచ్చాయా? స్విఫ్ట్ కోడ్ సేమ్ రెస్పాన్స్ మనకు స్క్రిప్ట్ లో వచ్చిందా? Yes. ఎస్. నౌ లెట్స్ గివ్ ద డిఫరెంట్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్. ఇప్పుడు వేరే ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ఇద్దాం, చూద్దాం వేరేది ఏది వస్తుంది. నౌ లెట్స్ టేక్ 17 ఇచ్చాను, లెట్స్ టేక్ 48 తీసుకుందాం. నౌ లెట్స్ టేక్ దిస్ 48. So copy. Now come here, instead of 17517 I am giving 48. Right? Now let's replay the script and see whether we can get the branch details or not. What happened? లేదా? కరెక్ట్ లేదా? invalid argument. Okay, maybe data లేదా అంటే ఉంది కదా. సరే, okay, let's see another bank code. Okay, now let's replay. Array. Okay, let's do one thing. Let's add another service call by giving the same name. So add service call. Now here let's give this data. Same only, right? Now let me do one thing. Let me comment this. Let's run only this. We'll see. Internal server error. Let's see that other one. Maybe that code is not available. Yeah, correct. Maybe that branch is not available. These are the old one. Okay. Now let's see the data. Okay. Now come here. Now remove this. Delete. Now Oaks Bank.
Then now let's go back here. Let's copy this data and see either both are same or different. Is it same? Correct. So like this, you can build your own web services request by using web services protocol. Okay, so this is the one other way. This is one way. Another way, you can directly use the web protocol and you can build it. You can build own web custom request. Adi rep choddaman. Okay, at least you got some context on what do you mean by web services. వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో వెబ్ సర్వీసెస్ వాడతారు, అసలు ఎందుకు వెబ్ సర్వీసెస్ ఏం చేస్తుంది అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అట్లీస్ట్ యూ గాట్ సమ్ ఐడియా. So we used to learn this web services protocol also. So it's very easy protocol compared to other protocols. Chala easy web services protocol. Okay, so I will show you the real time I can say the web services request. So there are different again REST and RESTful web services are there, those called as APIs, application program interfaces. APIs also there, so that I can show you the real time which currently we are having APIs, so similar kind of web services. So we used to test those APIs also. That also I will show you so that you will get clarity how to test the web services, or I can say APIs. Okay guys. So any doubts or any questions? So far, everyone? No. Okay, so let's connect tomorrow and we will rework on the web services with all the customizations so that we can close on the web services protocol. Then we can move to the controller part. Okay. Hello guys. Okay. Okay guys. So let's meet up tomorrow at the same time and we can continue then. Next.